இந்த இருதயத்திற்கு 2 முக்கிய இரத்த குழாய்கள், ஆனால் 4 முக்கிய பகுதிகள். அந்த 4 முக்கிய பகுதிகளில் சுண்ணாம்பு, கொலஸ்ட்ரால் டியூ டு அதிகளவு ஸ்ட்ரெஸ், அதனால் உள்ளே இருக்கும் இன்டர்னல் லைனிங் டியூனிகா இன்டிமா அது அதிகளவு ப்ரெஷர், அதனால் அது பாதிக்கப்பட்டால் அதில் தட்டணுக்கள் படியும், சுண்ணாம்பு படியும், கொலஸ்ட்ரால் படியும், அந்த பிரான்ச்சிங் போர்ஷன்ஸ் அதில் அதிகளவு டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கிறது. 60% மேல் பாதித்தால் ஆபத்துகள் அதிகம் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆகவே ஆரம்பத்திலே பார்க்க வேண்டும். கொஞ்சம் அந்த இரத்த குழாய் பாதிக்கப்பட்டால் அந்த இரத்த குழாய் லூமன் சுருங்குவதினால் நெஞ்சு வலி வரும். தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தால், லேபர் ஒர்க் செய்து கொண்டால் இருதயம் ஃபெயிலியர் ஆகும். இருதயத்தின் செயல்கள் குறைபாடு வந்து வயிற்றில் தண்ணி கட்டும், கால் வீங்கும், அவ்வாறு வரும். திடீரென்று 2 இரத்த குழாய்கள், 2 அடைப்புகள் தான் வரலாம் 60%க்கு மேல். முக்கியமாக 2 இரத்த குழாய்கள், எல்ஏடி என்பதில் ஒரு இரத்த குழாயே ஒரு மனிதனை கொன்றுவிட வாய்ப்பு இருக்கிறது 60%க்கு மேல் போனால். ஆகவே 1 or 2 பிளாக்ஸ், கிரிட்டிக்கல் பிளாக்ஸ், அவ்வாறு இந்த இரத்த குழாய் அடைப்பதனால் வரலாம். ஏற்கனவே அடைத்த இரத்த குழாயில் திடீர் அடைப்பு வந்தால் அந்த மனிதன் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள், அதன் இடது பெரிய அறை, அதன் பம்பிங் ஆக்ஷன் குறைந்து அவனுக்கு சாவு வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த காலகட்டங்களில் சுகர் நோயாளி, அவன் டைப் 2 டயபெட்டிஸ், மெச்சூரிட்டி ஆன்செட் டயபெட்டிஸ், இளம் வயது டைப் 1 டயபெட்டிஸ், அவன் ஒழுங்காக சுகர் நோயை கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த இருதயத்துக்கு செல்லும் நரம்புகள், அந்த நரம்புகள் வலி உண்டாக்கும் நரம்புகள் சுகர் நோயினால் அந்த நரம்பு வலியே உண்டாக்காமல் இருப்பதினால் அவன் தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுதே 15 to 25% படுத்த படுக்கையில் செத்து போவான். அது அடுத்த நாள் தான் தெரியும். ஒபிசிட்டி, டயபெட்டிசிட்டி, very important. Some screening tests also very vital. And ECG is a primary test. அதில் கடைசியில் அந்த இசிஜி ரிப்போர்ட், அதில் அந்த இசிஜி அதன் ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன பாதிப்பு இருக்கிறது என்பது அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். தொடர்ந்து இந்த காலகட்டங்களில் எக்கோகார்டியோகிராம், அங்கு இருக்கும் அந்த பம்பிங், அதில் எதுவும் பேக் லீக் இருக்கிறதா, இல்லாவிட்டால் இருதயத்தின் சதை, அதன் அளவு, அதன் திக்னஸ், மேலும் இருதயத்தின் செப்டம், அதில் ஓட்டைகள், இவைகளெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இருதயத்தில் ஒரு சின்ன பகுதி அழுகிவிட்டால் அதுவும் இதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். வரப்போகும் வீடியோ கிளிப்பில் நமது 300 to 350 கிராம் இருதயம், மாமிச இருதயம் நெஞ்சுக்குள் இருக்கிறது. அந்த இருதயம், அதில் எவ்வாறு வால்வுகள் செயல்படுகின்றன, அந்த இருதயத்தின் அறைகள் எவ்வாறு பம்ப் பண்ணுகிறது, முக்கியமாக லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் ஏதாவது பேக் லீக் இருக்கிறதா, ஏதாவது ஒரு பகுதி கெட்டு போய்விட்டதா, அதை பற்றி படிக்கும் அந்த டெஸ்ட் தான் எக்கோகார்டியோகிராம். An echocardiogram is a common test using sound waves to map out the shape and size of your heart, thus allowing your doctor to see how well your heart pumps blood and look for abnormalities of the heart valves and chambers. In a transthoracic echocardiogram, your sonographer will put a cool gel on your chest. Your sonographer will move a transducer firmly through the gel, sending painless sound waves to your heart. The sound waves bounce off your heart and echo back to the transducer. The sound waves are converted to moving images of your heart muscles, chambers, and valves on a video screen. A Doppler echocardiogram records echoes from blood cells. The speed and direction of the blood flow indicate how well blood gets around inside your heart. A stress echocardiogram evaluates images of the heart before and after exercise or following medication that simulates exercise on the heart. Comparing your echo results before and after activity provides your doctor information about certain heart problems, such as coronary artery disease, that may only occur with exertion.
A transesophageal echocardiogram sends sound waves through a transducer passed gently down your throat while you're under sedation. This test provides a closer, more detailed evaluation of your heart. I'll first start by covering the typical descriptions of the arteries. Then I'll discuss variations in patterns and distributions. Following this, I'll then talk about the clinical implications of coronary artery occlusion. The coronary arteries arise from the aortic sinuses at the beginning of the ascending aorta. There are two coronary arteries, a left and a right, which supply their respective sides of the heart, although there is some crossover. The right coronary artery, which we can see here running along the surface of the heart, arises from the anterior aortic sinus, located here within the ascending aorta. It passes between the pulmonary trunk and the right auricle to descend along the atrioventricular groove. One of the initial branches, the sinoatrial branch, will pass between the ascending aorta and the right auricle to form an arterial ring around the superior vena cava. In 60% of individuals, the SA nodal branch will arise from the right coronary artery, though in some it may arise from the left circumflex artery, which we will visit later. The right coronary artery will continue to pass along the atrioventricular groove, where a number of large ventricular arteries arise, one of which is the right conus branch, which supplies the anterior ventricular surface and the anterior pulmonary conus here. This artery often anastomoses with the corresponding left conus artery, which arises from the left coronary artery. The arterial blood supply to the heart is provided by two main vessels, the right coronary artery, or the RCA, and the left coronary artery, or the LCA. These blood vessels and their main branches lie in the subepicardial connective tissue and supply all the regions of the heart. So let's go through these main branches quickly. The proximal RCA gives off a few branches. We have the conus artery as well as the atrial branches, which supply the anterior and the lateral surface of the right atria and right ventricle, as well as the SA node. Now, more distally, the RCA will give off some ventricular branches, most notably the right marginal branch, which supplies the inferior margin of the right ventricle going down to the apex. The RCA continues around the back of the heart where it becomes the posterior descending artery, which supplies the posterior right and left ventricle and posterior 1/3 of the interventricular septum. There is a branch that supplies the AV node, as well as the rest of it anastomoses with the LAD, which is a branch of the left coronary artery, which we're going to go through now. So the LCA is larger than the right and supplies the majority of the heart. It originates from the posterior aorta and then goes in the left atrioventricular groove, where it splits into two parts, the LAD and the left circumflex. Firstly, the LAD will run down the anterior interventricular groove, where it then goes to the apex and then goes up behind the heart in the posterior interventricular groove, where it anastomoses with the posterior descending artery that we already saw. Now, the LAD supplies some of the right ventricle, but mostly the anterior part of the left ventricle, as well as the septum and the apex. The left circumflex will go around the left atrioventricular groove, where it gives off a branch, the left marginal branch, which supplies the left marginal left ventricle. The rest of the circumflex goes around posterior and supplies the posterior left atrium and the left ventricle. So let's put it all together in branches, the region of the heart, and if you had a blockage of the vessels, what effect would it have? So the LAD comes down the anterior, supplies the anterior wall of the left ventricle, 2/3 of the interventricular septum and the apex. So a blockage here would cause infarct to the anterior wall. The left circumflex is going around to the back, so it's going to supply the posterior left atria and the left ventricle, so that's associated with posterior infarcts, whilst the left marginals is the lateral marginal left ventricle, so it's about lateral infarcts. The RCA is anterior right atrium and right ventricle with some lateral aspects, as well as the SA node, so this would be associated with anterior and lateral infarcts to the right atrium and right ventricle. The right marginal is going down to the inferior portion of the right ventricle into the apex, so that's inferior infarcts. And finally, the posterior descending, which is going around the back and supplying the back of the heart, is associated with posterior infarcts.